ಇದೊಂದು ನಾನು KGF ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ತುಂಬ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ವಿಷುವಲ್, ಅದು ನನಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಾಕಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾರವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೂ ಆ ಬಂಗಾರ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಅವನ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾಮಿಸನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಾ ಸೇಯಿಂಗ್ ನಾನು ಸಾಯುವಾಗ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈ ವಿಷುವಲ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಾ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ವಿ ಯೂಶಲಿ write down in commercial terms the beginning, interval, end, and that's not made as a joke for commercial cinema, but that is the tempo of how you create a commercial cinema. Commercial cinema is nothing but you conjure something out of thin air. You create that, you evoke that emotion for thousands and thousands of people to flock into your theaters to watch that, because you're basically showing a fantasy. Commercial cinema is nothing but showing a fantasy. So if you do not decide what your ending is, then you're going to get into trouble, because you don't know how this character is. How much, to what depth is he going to go to get what he wants? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಂಚೆನೇ ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈ ಗೆಳೆತನದ ಸಂಬಂಧ ಡ್ರಾಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ? I have been a bad father, bad son, bad husband, bad brother, bad sister, and a horrible friend. Everything I've sacrificed for cinema and what I want to get out of cinema. So sometimes you don't have to really experience it to know it, but I've seen people value friendship. Like Vijay sir, I've seen the way he is and his friends are. He's probably a salar to every one of his friends, and his friends are probably a salar to him. So it's an emotion that I have watched and enjoyed more than experienced and trying to present it like that. You spoke about Galaxy Theatre and Titanic and documentary ಥರ ಇದೆ and all of that. At this moment, ಬಾಲ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ವರ್ಡನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಾಲ್ಯ ಅಂದು ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದಷ್ಟೇ. I had a brilliant childhood. We had a big joint family. I had about 20 cousins living in the same compound. So it was a beautiful childhood. ಎರಡು ಟೀಮ್ ಇತ್ತು, ಎರಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಎರಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. So that is what. Yeah, but I have not had a bad experience in my childhood for me to be putting all this. Okay, let me take a step back. ಸಲಾರ್ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೊಂಬಾಳೆಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರವಾಗ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಚಿತ್ರವಾಗ, ಹೊಂಬಾಳೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಚಿತ್ರವಾಗ. ಇದು ಹೂ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ದಿಸ್? ನಾನು KGF ಆದಮೇಲೆ I had another series which I wanted to do, a mythological series. I wanted to do that, but something kept telling me that I have to first make Salar. I have to make that story which I had written all those years back. Perhaps get done with it andana? Not 6 ಹೊಡೆದು ಮುಗಿಸು ಅಂತ? Not get done with it, but I wanted to do it. Sure. And it was a conscious decision only from my end. And then we said, ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದು, ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, because I've already done it in Kannada. I can't make it in Kannada again. So I have to go out and make it somewhere. ಅಂದಾಗ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೋತಾರ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ I've already told it in Kannada. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೋತಾರ, ಮಾಡ್ತಾರ. ಬಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ವೇ, ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅವರು he was in between a couple of movies. ಅದನ್ನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು I'll make accommodate for this, because I want to do a movie like this, one mass ಮೂವಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಇರೋ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು
they came by, but I was always going to do it for Hombale. Okay. That was a commitment that I gave them. It was a way of my appreciation for everything that they have done for me personally and professionally. So Vijay sarge nanu, I've always told him I'm like a ATM card. You can are pull his it out deva. of no, he is my deva. I can never be that for anybody, but he is that for me. So that is how that is how it happened. It happened only because ಎಲ್ಲರಿಗೂ OCD ಇರುತ್ತಲ್ವ, ನನಗೆ ಅದೊಂದು OCD. I did not want to move ahead, make something else before justifying what I had done. It's one of my favorite content that I've written. I have much bigger subjects. I could have easily moved over to that, but I did not want to move. I really wanted to do that before I did anything else. Sure. I think mythology and I think it strikes well with you because Ugram ಶುರುವಾಗೋದು ನರಸಿಂಹ ಅನ್ನೋ animation ಇಂದ and all of that. ಅದಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. I know, but I'm just saying, you said you were planning a mythological series. I've always been fascinated by that. More than I don't like to shoot anything in a real world. So that one more OCD of mine. It just doesn't feel enough. I'm not confident like the rest of the directors. I'm not brave enough like the rest of them to write a drama in a real place. I have to create something. ಈಗ ಮುಘೋರ್ ಆಗಲಿ, ನರಾಚಿ ಆಗಲಿ, ಈಗ ಖಾನ್ಸಾರ್ ಆಗಲಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಇದೆ, ಆ ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗು ಹೇಳಿ, ಡಸ್ ಪವರ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮನಿ ಆರ್ ಡಸ್ ಮನಿ ಟ್ರಂಪ್ ಪವರ್ ಆರ್ ಆರ್ ದೇ ಬೋತ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಲ್ವೇಸ್? Money already represents power. Money can control power, but it can also go the other way. Power can control money. It depends who is playing that character. Who's playing the character who has money or who's playing the character who has power. They can decide a lot of things for one another. But I think they go hand in hand most times. It is a representation. Very, very rarely in history you have seen that people who do not control money are in power. ನನಗಿದೊಂದು ಚೀಕಿ ಜೋಕ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಏನು ಅಂದರೆ, ಅಷ್ಟು ಗನ್ಸು, ಅಷ್ಟು ಹಿಂದೆನೂ ಬೆಂಕಿ, ಫೈರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಚ್ಚುಗಳು, ರಕ್ತ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬಂದ್ರೇ ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅಷ್ಟು ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ, ಅದು ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಲೈಕ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಸೀಸ್ ಫೈರ್? ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು we did not elaborate because that is a part of the movie. When you watch the movie, you will understand why we have called it ceasefire. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚಿ ವರ್ಡ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. We wanted to explain that in the trailer, but that would have taken a very elaborate explanation. ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾಸರೇ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಟ್ರೈಲರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ we left it best to be viewed in the movie itself. Sure.